Let's do it again. What? What's A that? seguinte mensagem é transmitida a pedido do governo brasileiro. Uma nevasca extremamente perigosa como frente fria está se dirigindo para a cidade do Rio de Janeiro. Tudo está sendo congelado em questão de segundos. Temperaturas de menos 450 graus são esperadas no Rio de Janeiro. Todos os moradores da cidade do Rio de Janeiro são aconselhados a evacuar imediatamente. Não fazer isso resultará em consequências fatais. Fique ligado para mais informações sobre esta situação perigosa. Yeah, let's come in. The following message is transmitted at the request of the Brazilian government. An extremely dangerous blizzard-like cold front is heading towards the city of Rio de Janeiro. Everything is being frozen in a matter of seconds. Temperatures of minus 450 degrees are expected in Rio de Janeiro. All residents in the city of Rio de Janeiro are advised to evacuate immediately. Failure to do so will result in fatal consequences. Stay tuned for more information on this dangerous situation. Aw, man. This is what I'm gonna do. See you next time.